Sai Maloo pito koe ki foi video koe ni te tau sio ke u sample test paper na e o mai mi whai ako. Koe pia koe whi video koe ni te sio pe ke foi multiple choice. Au ko ngā ua CV section A koe multiple choice, section B lewa koe long answer. Section A koe foi multiple choice whehu i onga full. Pia koe foi sample test paper na mai mi whai ako ki he tau ni. Te tau sio ke sample test paper he tau ni. Mo sample test paper I he tau hosi. Sai ka tau hosi ke whika olo aki. Whika olo aki? Which objects emit light by their own? Tuko ni ka kasi ke hen ne wha o mai koe ni. Koe luminous, koe tali ia. Emits its own light. Koe opaque, koe object na honga o block a light. Transparent object na honga allow ka atoa light. Tatau pe me luva. So ata. Okay, te pete mea. Kau hape light of flow whanonga o shine through I object ko ya. Ka transparent. Translucent ia. Ka pau koe ki konga pe. Pe koe pui koe api. Ulo koe mama. Mitua ulo me koe la a. Mitua koe pui. Pui koku lao koe lights ko ki flow ai. Ke hau kotoa ko konga pe. Ke mama pe ala to whare. Koe translucent. Allows some light. Ke clear pito. Ka kuni allow pe some light. Whika what causes a shadow to form? Tali whika loki, reflecting of an object. Whika being absorbed by an object. Tolu, light being blocked by an object. Tali ki eiko tolu. Light being blocked by an object. Kone hanga pe object ko ya o ki block at hakonga. O ke hanga ko create ha shadow. Tata ko pe koe object ko ya ku opaque. Pe o ku translucent. Ko hanga pe o ki block ha konga light. O ke hanga ko ya create a shadow. Ko light reflecting of an object. Kai ko tali ia. O ke great ko ha shadow ai. Lights being absorbed by an object. Ko shadow. Great ka pau ki hanga block a light. O ke hanga lewa to create a shadow. Sai ta hokot ke whika tolu. According to the law of reflection, the angle of reflection is tali always equal to angle of incidence. But to allow a reflection, angle of incidence tatau mo pe angle of reflection. Ko reflection, that's the bouncing of light. Bouncing of light. And it's always equal. What is the bending of light due to change in speed as light passes through a substance? Koe tali ke ni koe refraction. Ko sepe wherea koe bending. Koe refraction lewa ia. Refraction ni hoko ka pau ka light. Ok travel me hawhai medium me taha. Ki hawhai medium me taha. Tuka medium me na taha stara no ke koe taimia koe now yo whanonga light, okay? Medium me mala pe koe vai, mala pe koe air, mala pe koe glass. Taim ko whanonga mai koe light o tau I a surface, no molo le vai, e bend lewa light. Pea kui lewa ia koe refraction. Reflection, bouncing a light. Refraction, bending a light. Ika ke ngata I koe refraction beo hoko ai change in speed. I he light. Koe diffusion, diffraction, mo reflection, okay ke change in speed ia. Diffusion ia tamu ko highlight o tau I ha surface o pete. Pea reflect koe light I he ngai direction ke. Koe diffusion ia. Diffraction ka pau highlight o hu I ha ki foi opening. Highlight o hu I ha ki foi opening. Pea toki bend lewa tamu ase ta whaketa. Koe diffraction. Koe reflection lewa. Bouncing a light. Refraction, tala noe ale light me medium me taha. Ke medium me taha. Reflection, diffusion, mo diffraction. Fe takai pe fe medium me tatau pe.
Sai tafo hokot ke fika ni ma when light travels from a more dense to a less dense medium, critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is. Suta no ni ki he refraction ni pe. Ka ko tenko whanonga light me he more dense ki he less dense. Pau ka mata light I he more dense. Whanonga ia ki ha less dense medium. Less dense medium taimia ko CCR. Refractive index. Ko more dense taim ko lai R. Taim ko whanonga light me ha more dense ki less dense. O bend away me normal. Pa koe rewe mea koe critical angle. Whangai ki rewe ki fo I enkare critical angle. Pita C. Ko ne critical angle pe incident ni ko refracted ti re vai e tikiri ia e hi wanoa. E ko tari ke ni hi wanoa. Ko angle of refraction ni ki he critical angle. Ko hamu hoko ka pai over hi wanoa e hoko re mea koe total internal reflection. Ka pai over he critical angle. Ka pai te ki taha e korogi he. E hoko re mea koe total internal reflection. To e foki mai pe e laitia nofo pe I fai mitiu me koe. Sai ta hokot ki whika no, what is the relationship between speed, frequency, my wavelength? Formula pe taha wase vi toko tolu koe ni. Formula koe. Speed of a wave. E koe formula pe koe tari ke ni. Tari whika ula ki pe. Velocity tatau ki frequency niunga wavelength. Frequency unity ko hertz. Wavelength unity ko meter. Heo ko tamai what is Doppler effect? What is Doppler effect? Ko tari ke heo koe ni. Ko B. Ko Doppler effect ko change I he frequency. Hamu ne whakahako change I he frequency koe ni. Ok dependi I he source. Pea moe observer. Whakakako koe ko ki tu e vehala. Pea kulele me bea lele ambulance. Taimo kulele me koe bea lele ambulance te ke whanongo ki siren. O kulea. E kehe pe fu iongo koe I e taimo ko hao e ambulance. Mo iongo koe taimo ko mawahi e ambulance mea koe. Ko iongo koe o hao e ambulance. O ku high ai frequency. Taimo niu ngake whenea koe. Pitch. Ko ne mawahi po ambulance. Ko mea leo hoko low e frequency. Mea ku low e pitch. No tonga pe ne titu. Ko ne mawahi me titu. Tatau pia whainga mea rere. Taimo ko moi ha mea rere bau te whanau rea misi ne. Taimo ko te tue vea rā bau te kui. Te rāpau tala taimo ko ha mea rere ku hao. Taimo ko mawahi e. Ne mawahi me low e lewa frequency. Ko frequency ko tata noi ke mao lunga me mao lalo. Sound. Pau tau siu e ko hiwa I whaero tu. Ko tamo solo mao lunga. Ko tamo high frequency. Ko lalo low frequency. Ai ko pehepi. Taimo ko hao ai. Solo mai mea rere. Ko ne mawahi pe lalo. Ko whai liriu ko e frequency ko ya. O koe ko Doppler effect. Ko hai meok depende whai liriu ko ya. O ko liriu ya depende he observer. Tō ta whanongo. Mo e source. Peak malawa ke hoko ka pau ke tu mao koe. Observer. Whanongo. Tō ta whanongo. Ka pau tu mao e ka ngau e source. E hoko Doppler effect. Ka pau tu mao e source ka ke ngau nu koe ki ai. Po ke mawahe mi ai. O hoko pe me Doppler effect. Ko change in frequency. Depending I he motion o he source. Pe koe observer. Sai ta hokot ke whika walu. Light is made up of photons, which are. I fwoi photons koe ki fwoi nau ia light. Pe koe photons. O ki ai hono both wave and particle property. E koe nau ia light o kuna tula whaka wave pe. Pe te particle.
Okay ke wave ta tape, okay ke particle ta tape. Pe okay ke solid flat beams or rays. Photons, it's have both waves and particles. Koe photons o yai hono momentum, yai mo hono energy. Koe natula e photons. Pea oku ulugahaga, waves and particles. It's both waves and particles. Say, diffraction. Diffraction is a result of taligeni interference. Diffraction you hoko time go who highlight iha opening. Hoko lewa diffraction. Tiko fi diffraction ni uwa tahai. Kone hoko koe diffraction time mapela koe wavy. Ka paule ko fi diffraction ni uwa te whatonga oi whang fi poini una whetau tau laki ai. Ang fi poini una whetau tau laki ai. O kui whang fi poini koe koe whanga fi interference. Pea ko interference na tau sta anō begi ai. Oe klasi uwa interference. O oe constructive. Iai pea moe destructive. Constructive pea moe destructive. Whetai mu hoka constructive, ka pau o whetau tau laki atu. Ha crest mo ha crest. Pe ko ha chof mo ha chof. Destructive time you whikanset yake a crest pea moe chof. Constructive crest moe crest. Ma oe crest o te lahiangi. Destructive chof moe chof. Ma chof o te lahiangi. Crest moe chof. Na whetamati ake, whikanseri ake. Depending I he lahi crest me chof. I result ko te mau. Pika hawhulu lewa, from double slit experiment, quantities to be measured are, taligeni, all of the above. Koe tu koe niu koe us whakalau ko tō me pehe A, B mo C, ai umea utalawa fua I he double slit experiment. Double slit experiment tō tala noi ke fwy slit e ua. Peka fwy slit e ua koe ni, wanoga mai lights o huwai, hoko lewa ai interference. Koe distance ai o fwy slit e ua koe ni kouk tau I koe koe D. Koe ni hako tau I he screen, ok tau sire ke whanga fwy fringe. Koe distance ai whanga fwy fringe koe ni kouk tau I koe X. Koe distance me hegi he kouk tau I koe L. Ka hatau e fwy tolu koe ni, ai ni, ok fua ko tō mea. Ai he keke tau whiri pēr ta. But these are all the quantities of the measure. Therefore, ko tali ke ni, D, all of the above. Sa he kiwa I minte wha as koe ni, tau rere e pe mo e multiple choice question o e tau kosi. Revision questions. A solar eclipse occurs. A solar eclipse o hoko ia, ka pau hanga ehe. Solar eclipse o hoko ia, ka pau hanga e moon. A block I light. Sunlight from moon blocks sunlight from reaching the earth. O kua pe eclipse. Taha koe solar. Taha koe lunar. Koe solar. O kuhanga e he moon. A blocker. A light. Koe lunar. O hanga he earth. A blocker. I light. Watari no no be kai koe ni solar moon ni hanga block light. Lau whare rei tali ke mainu kakat. Block light mea reaching earth. Kai luna earth block light mea reaching moon. Mere hok tau sio ke red moon. Solar ia. E mai mea ngawe tatone ke lawa sio ke. Alhake pe mai na block light pe me la. Ta shato me mama ni. Kapok tanga ke ai mea ngawe tatone te talawa sio ke fi la. I loga hoa e mai na ia ki. Ufi la. E ke ia hau pe o ki ulo pe la ia kai. Te whatonga e hoko. Mantu huela la hau. Mama lahi apito pe. So you still see a sunlight kau. Kono mo niugu. O glotonga yevi mahina. Alake mahina ia ni block light. So solar, moon block the light.
Lunar Earth blocks the light. Sioge te taha po whetau tarak me whawewheu na tula tatau pe. Tarmain ki hanga list ai whangafui. Whakawhike whika koe ni. Ulua ki, that's the incident ray. Koe angle of incidence. Tolu reflected ray. Fa angle of reflection. Ulua ki, incident ray. Wa angle of incidence. Tolu reflected ray. Fa angle of reflection. Fa tongai uke ke taha ua. Tolu fa. Taha ua fa tolu. Ko ira iai whahinga te nau ki he. Careful ke lau whaare i whihui. Me utari. Whioko, a convex mirror and concave lens always produce a. Ko convex mirror and concave lens always produce a virtual, upright, smaller image. Ko taligi, virtual, upright, smaller image. Mana tu ima befu I konga koe ni. V, U, S a pe koe S, U, V. Tai muta pek tō tāna ke concave lens pe moe convex mirror. Mana tu I tō tolu koe. Smaller, upright pe moe virtual. Ka po ke whaka, ko hai convex mirror. Ko koko ke pote whakauri. So ata koko ke sio e koe ke umearere koko hau me I mui. Ko so ata koe, that's a convex mirror. Ko sio pe so ata koe, oku si I ki foi. Image ke sio ke smaller. Ika ke ngatai, upright, uke ke upside down. Ika ke ngatai, oku virtual. Heo ke sio, oku asme so ata. That's a virtual image. Whiawha, when a drinking straw is placed in a container of water so that it is partly submerged, it appears bent. Because of taligeni refraction. Ko sio pe ke whirea koe bent. Pe koe bent. Koe refraction nia. Hange pe koe light ko ane nai. Time ko whanonga me medium ke medium. Tonga pe koe pehe straw. Ki bend the straw ya. Why? Why air? Why water? Koe bend the light. Time ko whanonga me one medium to another. At the critical angle, refracted angle is. Nataos ai beni hui revision ke tau ni. Te kre hi wanoa. Wave motion in a medium transfer. Ma te koe wave oku ne transfer. Both ai mass pe moe energy. Wave oku ne transfer. Sorry, not both. Energy pe. Wave oku ne transfer. Energy pe. Koe mass ia. O ngā unu pe olunga. Lalo. Ka koe energy whanonga from one point to another. Fitu, change of frequency. Movement of source of observer or movement observe or source or observer. Koe for change of frequency koe ni koe for change of frequency pena taus en nei. Koe Doppler effect ia. Whika walu, light is made up of photons. O ha? Both wave and particle. Diffraction is a result of interference. Double slit experiments quantity measured by slit separation, fringe separation. Sio, koe all of the above. Tau ira pehene ngai whihu I ngari tai repeat. Whapapau ngai whihu kia. Make sure you mark how of a multiple choice question. Maro.